Hello friends, today we will see our first chapter, rotational dynamics. This is the chapter of paper 1, rotational dynamics. For this chapter we have to see first word dynamics. Okay, to study rotational dynamics first we must know about the word dynamic. So first we will see dynamics. Okay, in standard 11 we have seen mechanics. I think in motion in a plane. Okay, mechanics. So what is the meaning of mechanics? It is the branch of physics which deals with the study of motion, forces and the relation between the motion and force. Okay, mechanics. It काय स्टडी करतो आपण मेकॅनिक्स मध्ये? मोशन, फोर्स आणि त्यामधले जे रिलेशन्स आहेत ते सुद्धा. ठीक आहे. अगेन धिस मेकॅनिक्स इज क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स, statics and kinetics. Statics. See, statics. In 11th standard we have seen electrostatics. Okay, electrostatics. त्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये? In electrostatics we have seen rest charges, study of rest charges. ठीक आहे. आपण काय बघितलं होतं त्यामध्ये? Electrostatics, it is the branch of physics but it deals with the rest charges. So statics, meaning of statics means rest, or we can say that stationary. In statics we have to study about the rest objects. So statics is the branch of mechanics which deals with the rest objects. जे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये नाहीये, जे रेस्ट मध्ये आहे, म्हणजे एकाच पोझिशन मध्ये आहे. ठीक आहे, त्याची स्टडी म्हणजे काय आहे? स्टॅटिक्स. अँड सेकंड ब्रांच कोणती आहे? कायनेटिक्स. इन कायनेटिक्स वी हॅव टू स्टडी अबाउट दी मूव्हिंग ऑब्जेक्ट्स. जे ऑब्जेक्ट्स काय करत आहे? मूव्ह करत आहे. ठीक आहे, जसं कार आहे रोडवर मूव्ह करत आहे. जर ती स्टॉप असली, एकाच जागी असली तर ती कशामध्ये येईल? स्टॅटिक्स मध्ये. इट इज मूव्हिंग, देन इट डील्स विथ दी kinetics. So kinetics is the branch of mechanics which deals with the moving objects. Okay, again this समजलं statics and kinetics मधला difference. For dynamics we have to study about the mechanics first, then we will go towards the dynamics. Okay, again this kinetics is classified into two types, kinematics and dynamics. See, these are the branches of kinetics. Then definitely it deals with the moving object, but there is some difference between kinematics and dynamics. See, ऑब्जेक्ट काय होत आहे? मूव्ह होत आहे. ऑब्जेक्टला काय असते? जर मूव्ह होत असेल तर मास तर ओके, बट इफ इट इज मूव्हिंग देन इट हॅज सम व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन, इट ट्रॅव्हल्स थ्रू सम डिस्टन्स. Okay, and आपोआपच मूव्ह होतो का तो? नाही होत. वी हॅव टू अप्लाय सम फोर्स ऑन इट फॉर मूव्हिंग. ओके, सी, kinematics and dynamics. In kinematics we have to study the moving objects but without forces acting on the body. As it is moving, some forces acts on it. Okay, in kinematics we have to study about only mass, displacement, velocity, acceleration and some other terms, but not the forces acting on the body. So kinematics is the branch of mechanics. Okay, it is also the branch of mechanics but it is in the kinetics. So we can say that the branch of mechanics or branch of kinetics. See, kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of moving objects but without forces acting on the body. Okay, or we can define it as the branch of mechanics which deals with the moving object by without considering the cause of motion.
फोर्सेस आहे. मोशन कशामुळे होत आहे? आपण फोर्स अप्लाय करताय म्हणून. ठीक आहे. To not consider the forces acting on the body, that is we have to not consider the cause of motion. Okay, we have to consider only mass, displacement, speed, velocity, acceleration, distance. Okay, but not the forces. Okay, then again the second branch is dynamics. ठीक है, this is the our main topic, dynamics. See, dynamics, it is also the branch of mechanics, but in dynamics we have to study the forces acting on the body. Okay, dynamics is the branch of mechanics which deals with the moving objects, but with considering the forces acting on the body. That is forces, we have studied some forces in 11th standard, that is centripetal force, centrifugal force. हे फोर्सेस जे आहे ते आपण नंतर बघणारच आहोत. ओके, समजलंय डायनामिक्स पर्यंत? ठीक आहे.